and down of change length 36 to around 50. Suppose it is normally ring plus 4 mm what they maintain stand. Ring plus 4 mm. If the ring is 36 mm, it is 4. అంటే మనము రింగ్ స్పిన్నింగ్ లో మీకు ఏమున్నాయి సార్? LR6 G5 బార్ ఉన్నాయి. G5 బార్ 25 మిషన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే. LR6 27. ఓకే. అయితే దీంట్లో యాక్చువల్గా హార్డ్ షేప్ మెకానికల్ క్యామ్ ద్వారా మీకు రింగ్ రైల్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది కదా సార్. అయితే మేము అది దాన్ని ఐసోలేట్ చేసి స్పిండిల్ నుంచి సపరేట్ సర్వో మోటార్ ఇస్తాం సార్. అయితే దాంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం కాప్ ఎలా కావాలో అలా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీకు ఏంటంటే రింగ్ రైల్ అంతా పారామీటర్ కంట్రోల్డే ఉంటుంది మీకు. సో మీరు కాప్ బైండింగ్ లెంత్ మార్చుకోవాలన్నా, కాప్ డయా మార్చుకోవాలన్నా, మీరు స్పీడ్ ప్యాటర్న్ కూడా మాది కాప్ హైట్ బేస్ అనమాట, అంటే బెలూన్ హైట్ బేస్ మీద ఉంటుంది. సో మీకు 7 inch టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది మిషన్ మీద. మీరు అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ HMI ద్వారా చేసుకోవచ్చు. అయితే దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు కాప్ బిల్డ్ ఫుల్ మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మీరు బెలూన్ హైట్ బట్టి మంచి అప్రోప్రియేట్ స్పీడ్ ప్యాటర్న్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇవన్నీ వాడటం వల్ల 1000 యావరేజ్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది సార్. అయితే దీనికి అతో చైనా మిషన్స్కి 72 ఇచ్చాము సార్. నెక్స్ట్ కోయంబత్తూర్లో KG వాళ్ళకి ఇచ్చాము, LR6కి ఇచ్చాము, G5 వాళ్ళకి ఇచ్చాము. చెప్తాను టాగెందుకు గుర్తుండే అంటే నాది మిషన్. నాకు మొత్తం ఇట్లా ఫ్లో కనబడుతుంటుంది. మూతి, దాని తర్వాత గొంతు, దాని తర్వాత ఇవన్నీ కనబడుతుంటాయి. నాకు సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. మీకు సీక్వెన్స్ మిస్ అవ్వచ్చు. అది బట్టి పడతాను కదా ఇప్పుడు. అయితే మనకి ఇప్పుడు రింగ్ స్పిన్నింగ్ హౌ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ పాయింట్ కాదు, మేకింగ్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ ద మేకింగ్ పాయింట్, final point. Okay. Where this sliver of this size, which is weak. Sliver అంటే ఇప్పుడు సింప్లెక్స్ అవుట్పుట్ అనుకోవచ్చా? కార్డింగ్ అవుట్పుట్. ఎక్కడైతే it is in a tube form, uniform of a tube. మొత్తం ట్యూబే సార్. ఎవ్రీథింగ్ ట్యూబ్. ఓకే, ఆల్ సెక్షన్స్ ట్యూబ్. సో ఇట్స్ ఎ సిలిండర్. సో హియర్ ద లెంత్ అండ్ వెయిట్ matters more for the quality. Here they are weak. We want is thin. It's a desired size. Count. A count story అయిపోయింది కాబట్టి this point to count is made 60 count. And which will weigh 1 pound. Here also 1 pound. Same. Here they are twisted together. TPI is introduced by traveler. Okay, it's a metal, small piece of a metal on a ring, going around, introducing a twist of required, of desired twist. Okay, this is desired twist, and desired size is made by drafting. This is a feed roll. Okay, this is a feed roll, and this is a output roll or delivery roll. It's a feed and a output ratio. Okay. So at what ratio you are feeding and what ratio you are taking out. That is, you are feeding one hand. Okay. Here it is 0.2 hand. Sliver is 0.2 hand. In this 0.1 or 0.2 hand. In rooving, you made the size smaller. So in rooving, a size smaller and a package transportation, you have introduced a little bit twist. And for stretching from, the bobbin is hanging and the rollers are pulling. They are pulling. So it should be free. So the package should be stretch. So for unwinding, it should be free without any stretch. So to avoid the stretch, we introduce a small twist. Where they are held together, they are not stretched. Okay, when they are held together, they will not stretch. Tight ga pattukunte
So this teamwork, when you are together, you will not stretch. When you are stick together, you may slip and you may get stretched. So this togetherness travel, and at the final point you want it twist because it is going onto the cloth. Cloth, it should be strong. So here the required twist is applied and required size is made by this drafting ratio. You are feeding very slowly because it is large in width, large in width, large in volume, large in density. Same thing you are taking out 40 times lesser. So speed also 1:40. So 40 times you should feed slow 40 times, or you should take out 40 times more fast. This thing is drafting. From drafting, you are packing onto the this tube. Okay. So how you should pack? It should be easy to unbind because this is not going to the market. These tubes are more. Okay. These tubes are 600, 1000, 1200. These small tubes are wound onto a cone, where each cone can handle 30 to 50 tubes. Okay, depending upon the count, because with count the length vary. So the number of tubes are going onto cone 40. It is decreased. Okay. So the cone you are collecting the yarn because the input cotton is in one bale. Okay. This is to open draft, break draft. This is to open the roving twist. So the roving twist 1.5 applied for transport is opened here and coming. This is coming and it is coming out of one small pigtail. Okay. This is called lappet hook. The support lappet hook. So and it is going on to bobbin. Via this traveler is this traveler is introducing twist here, DPI. Traveler is making a twist here, and also it is winding onto the bobbin by self winding. Bobbin itself is moving traveler, and it is winding onto itself. This movement is made up and down of change length 36 to around 50. Suppose it is normally ring plus 4 mm. What they maintain stand. Ring plus 4 mm. If the ring is 36 mm, it is 40 mm. Is the chest length. The cone shaped part. This cone shaped part on the tube. Okay. On the tube. Will be ring dia plus 34 mm. Is that what we call chase length, because every time it is chasing it. Every time it is 40 mm chasing and going up. So why we want this fashion is that the taper should continue same. And we want the package in a cylindrical form. How much cylindrical you are, that much content you are taking. So here the content is first point. And the speed, very important point, is how fast you are getting the content. That depends on this spindle speed. You cannot run a constant speed or a full speed from bottom to top, because this balloon will have an impact of air resistance. Okay. So this air resistance is different on height. Okay. So at the moderate height in between, you will take the full advantage. So the speed patterns are in this fashion. Okay. If this is the total 0 to 100% build. Okay. This is the fashion. Suppose for this we are getting 50 gram. So this speed will be around 12,000 starting, and this will be around 20,000. Okay. Here again they will drop to 16,000 and they fall down. This is the cycle. This speed pattern, we are not on time base. 1000 average speed ki meeku payback మేము ఇచ్చే ఎక్విప్మెంట్ మీద 1 year లో వచ్చేస్తుంది. అయితే మీకు ఒకటి మేము ఫ్రీ ట్రయల్ ఇస్తాం, అంటే మీరు దీని అడ్వాంటేజ్ చూసుకోవచ్చు అనమాట. అయితే దీని అడ్వాంటేజ్ కాప్ బిల్డ్ ప్యాకేజ్ మీద కంటెంట్ 5 grams పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే మాది కాయిల్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మీరు ఎట్లా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఏ కౌంట్కైనా. సో దాంట్లో ఏంటంటే మీకు కాంపాక్ట్ ప్యాకింగ్ వచ్చి వెయిట్ ఒక 5 grams ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది కూడా మీకు లాంగ్ రన్లో మంచి ప్రొడక్షన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది.
సేమ్ లిఫ్ట్లో సేమ్ హైట్లో కంటెంట్ 5 grams ఎక్కువ చూపిస్తాము. రీస్టార్ట్ బ్రేక్స్ మీకు ఎన్నైతే ఉన్నాయో దాన్ని మేము 3% వరకు చూపిస్తాం సార్ మాన్యువల్ ఆఫ్ అయితే. ఆటో ఆఫ్ ఉంటే మాత్రం లెస్ దెన్ 1% చూపిస్తాం. నెక్స్ట్ మీకు అంటే మిషన్ ఆపి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏ పాయింట్లో అయినా ఏ టైంలో అయినా 0.5% కంటే తక్కువ ఉంటాయి బ్రేక్స్. అంటే అటు ఇటు ఒక 2-3 గోగుల కంటే ఎక్కువ తెగవు. సో వర్కింగ్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ డేటా అంతా చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది మీకు. హ్యాంగ్, షిఫ్ట్, జీపీఎస్, రన్నింగ్ అవర్స్, కాపు, ఒక 10 డాఫ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. అన్ని డాఫ్లు ఎంత వెయిట్ వచ్చినాయి, ఎంత యావరేజ్ స్పీడ్ రన్ అయింది, ఎంత పర్సెంటేజ్కి డాఫ్ అయినాయి, గ్రామ్స్ ఎంత వచ్చినాయి, ఇలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మీకు రన్నింగ్ స్మూత్ ఉంటుంది సార్. ప్రాసెస్ వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, స్పీడ్ ప్యాటర్న్ ట్యూనింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళకి అసలు అంటే ఎలక్ట్రికల్ మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉన్న మిషన్లో చాలా సెన్సర్స్ ఉంటాయి కదా. మేము వాడే మళ్ళీ 3 సెన్సర్లు. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ సెన్సర్ హోమ్ సెన్సర్, ఇంకా 2 వచ్చేసి ప్రొడక్షన్ కౌంటింగ్ ఒకటి, ఇంకోటి రింగ్ వీల్ అప్ లిమిట్ స్విచ్. సో ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి